OK， 大家有没有问题想问我一下？Questions first, then presentation. QA first. 不知道大家有没有什么问题要先提出来，我们可以先回答问题，再来做这个简报。Hello, hello. Hello. Anything new about DAICO? Yes, because I know today a lot of people come here want to hear something about STO, but I think STO can solve the problem about ICO, and ICO still there are still a lot of good things for ICO. Not that much new right now. Like, I think the next thing that needs to happen for things like DAICOs to work would be for someone to actually like write a good and verify a good version of a smart contract to actually implement it. Like, because for people to be able to trust these systems and put like millions of dollars into them, there needs to be like some version of a contract that people are confident doesn't have bugs in it. And I think we just need someone to put in that work. 好，那在这个 DAICO 的部分呢，基本上呢，可能暂时不会有太大的一个进展的，因为如果要让 DAICO 能够进一步的一个发展的话呢，必须要有一个更好的版本的一个这个 contract 啊，那才能够让这个投资人呢能够有信心呢，把这个非常高额的一个资金呢能够去投入，但是这个部分呢，可能还需要等待一段时间呢，才会看到进一步的一个进展。The slides are ready, so. Okay, cool. No, so what I wanted to talk about today is just to give an overview of where Ethereum 2.0 is at and what kinds of benefits Ethereum 2.0 can offer to applications being built on Ethereum in general, including tokens and STOs and DAICOs and including other kinds of applications. 好，那今天跟大家介绍的呢，就是接下来这个这个相关的一个2.0后续的一个这个发展呢，还有什么样的一个应用呢，能够在这样的一个新的一个局面上面呢，来这个进行，不论是后续新的这个代币啦、STO 啦，或是 DAICO 等等啊，能够后续能够看到什么样的一个这个未来跟发展 ？Yeah, so proof of stake and sharding have been a part of the Ethereum roadmap for a long time. So for those who are not familiar, proof of stake is a proposal to change Ethereum's consensus algorithm so that it does not require a proof of work mining, so that it can run much more efficiently. And sharding is a proposal to massively increase the scalability of the Ethereum blockchain so it can process a much larger number of transactions. 好，那在这个部分呢，首先我们要谈的是这个 POS 跟这个 sharding 啊，就是 POS 跟这个权益证明跟这个分片的一个这个部分呢，其实呢它一直都在我们的一个路径图当中。那 POS 这个权益证明的部分呢，基本上就是在这个演算法方面的一个这个演进呢，能够在未来能够不需要仰赖所谓这个工作证明 POW 的一个这个部分呢，能够让整个运作呢更有效率。而在 sharding 这个分片的部分呢，则是能够进一步去扩大整个这个以太坊平台的一个这个扩充性啊，能够在后续的一个这个同步处理更多的一个这个交易。So the Ethereum 2.0 roadmap is broken up into 3 different parts. And the first part implements a proof of stake, and the 2 parts after that implement sharding. And the specification for the protocol of the first part is almost complete. And there are multiple clients and like nodes for the proof of stake protocol that are also very far along and have almost released testnets. 好，那在这个 Ether 2.0这个部分呢，主要可以分为这个3大的一个这个要素，或是3个部分呢。那第一个部分呢，就是在这个 POS， 就是这个权益证明的一个这个部分，而第2跟第3呢，则是跟这个 sharding 有关呢。那这个部分呢，包括了一些相关的一个新的一个规格，包括了在客户端方面的一个这个节点啦，或者是这个POS 的一个这个协定等等。So the way that the architecture for Ethereum 2.0 will work is that there is a kind of a central chain that we're calling the beacon chain,
which manages the consensus and manages the proof of stake part and kind of runs the operations of the chain. And then there's 1,024 shard chains, each of which can run transactions on them. 好，那在整个我们看到这个架构方面呢，这边最重要的一个要素呢，就是这个 Beacon Chain 的一个这个存在。Beacon Chain 呢，能够去负责管理 POS 的一个这个相关的一个营运呢，而在这个 Beacon Chain 下面呢，则会有这个1024个 Shard Chain。So each of these shard chains will be able to process about as many transactions as the current Ethereum chain. So this will greatly increase the scalability of the system, making it possible to process enough transactions to make it possible to run mainstream applications on top of the platform. 好，那我们可以看到，那每一个这个 shard chain 呢，基本上都能够去处理同样多的一个这个交易的一个这个数量，所以呢，基本上它能够对整个系统的一个扩充性呢有很大的一个这个帮助，让它的扩充性或是能够允许交易的一个数量呢，能够去允许达到这个主流这个应用呢所需要的一个这个规模跟需求。There is also a connection between the Beacon chain and the existing Ethereum proof of work chain, which allows people with Ether to move their Ether from the ETH1 chain to the proof of stake and sharding system, and also allows the proof of stake system to contribute to the security of the proof of work chain while it's still running. 好，所以呢，在这个我们看到这个Beacon Chain 呢，基本上在这个过去的旧的这个 Ether1 的一个这个链当中呢，基本上它能够透过这个 Beacon Chain 呢，跟新的一个这个 POS 的一个系统呢，来作为一个这个连接。那一方面呢，能够去维系把这个他们现有既有的一个这个可能以太币呢，能够去转到新的一个这个 POS 系统当中，同时呢，也可以去确保这个在过去 POW 系统就是这个工作证明这个部分的这个安全性呢，能够继续延续到 POS 的一个系统当中。The proof of stake chain can contribute to the security of the proof of work chain. 它能够对这个proof of work 的一个这个链的一个这个安全性呢，能够带来贡献。So these are the phases that I mentioned. So phase 1 for proof of stake, 0 for proof of stake, 1 and 2 for sharding, and 3 for further technical improvements that will come after sharding. 好，那这边呢就是刚刚这个 Vitalik 所提到的一个不同的一个阶段呢，在一开始呢是从这个 POS 开始，然后呢再进一步的做到这个资料的一个这个分片。那Phase 2跟 Phase 3呢，则是后续进一步的一个这个技术的一个这个提升跟改良。So here is where we are now. 好，这边呢就是目前我们所处的一个这个位置啊。Oh, here. So the Beacon chain stores the validator pool, which is a list of all of the nodes that are participating in the proof of stake system. And anyone with Ether inside of the ETH 1.0 chain can take their Ether and move it over to the Beacon chain and become a proof of stake validator. 好，那这边可以看到，在右边的这个 Beacon Chain 当中呢，包含了这个验证者的这个池validator pool。那基本上呢，所有参与者呢，基本上都能够去纳入这个 POS 的一个这个系统当中。那在过去呢，如果你在这个1.0的部分呢，拥有这个以太币的话呢，基本上也可以把它透过这样的一个这个方式把它移到这个 Beacon Chain 里头，然后呢，让你成为这个验证者的一部分。So the Beacon chain has its own proof of stake consensus algorithm, which is based on a combination of Casper FFG and an algorithm called LMD Ghost. So the purpose of the algorithm is to allow the chain to come to a consensus and finalize new blocks very quickly. 好，那在 Beacon Chain 当中呢，基本上也有像这个图上面所显示这样的一个这个验证的一个这个机制基本上呢，它是这样的一个这个演算法，里面呢包括这个 FFG 呢，还有另外的一个这个部分呢，能够去对整个这个系统架构呢来进行这样的一个这个验证。So validators in the proof of stake system have 3 functions. One of them is contributing to the Beacon chain fork choice, which means kind of creating and agreeing on new blocks. The second is contributing to finality, which basically means agreeing that blocks that
enough validators have already built on top of are finalized and cannot be reverted after that. And the third is validating the data on the 1024 shard chains. 好，那在这边呢，这个验证呢，基本上啊，它可以扮演也就是这个验证者部分呢，可以扮演3个不同的一个角色。第一个呢，就是对于这个 Beacon Chain 的一个这个分叉的一个选择呢，做出贡献。而第二个部分呢，则是对这个 Finality， 也就是这个 FFG 的部分呢，去做出相关的一个这个贡献。而第3点呢，则是去验证还有这个投入就是在刚刚前面提到这个1024个这个 shard 上面的一个这个数据。So the protocol that agrees on which new blocks become part of the chain is called LMD Ghost, and it is an adaptation of an algorithm called Ghost that was created in 2013, originally for proof of work blockchains. 好，那这边呢，我们用来去验证这个哪些这个新的这个区块能够去加入这个链当中的一个这个协定呢？就是这边所列出的这个 LMD Ghost 啊。那 LMD Ghost 呢，基本上是原本在2013年推出这个 Ghost 的一个这个改良或是改进的一个这个版本呢，能够去用在我们这边所提到的这个机制之上。So the idea, the reason why we use LMD Ghost is because it allows us to agree on new blocks very quickly. So after only 6 seconds, there would be hundreds of validators that sign messages approving that a new block is part of a chain. 好，那我们为什么要使用这个 LMD Ghost 呢？基本上是因为它验证的一个速度非常的快，它能够在这个非常短的时间之内呢，在短短的6秒当中之内呢，就有可能数百个这个验证者呢，能够去核准这个新的一个这个区块呢被纳入这个整个区块链当中。那这是为什么去使用这个 LMD Ghost 的一个这个原因。So on top of LMD Ghost, there is also this FFG finalization mechanism. And this is a mechanism which is inspired by traditional consensus algorithms from the 1980s and 1990s, like BBFT. And the goal is to make a kind of final agreement that some block is part of a chain and cannot be reverted. 好，那这个在这个上头呢，同样也有这个所谓的这个 FFG 的一个这个机制基本上呢，它是从过去比较传统的一个这个演算法当中呢所演变出来的，像是80年代、90年代一些这个演算法那这样的一个方式呢，就是能够去确认说哪些新的一个这个区块呢能够被纳入这个链当中，而且呢是不可逆、不可这个回复改变的。So there's also this crosslink mechanism, and the idea of crosslinks is that there is a randomly selected portion of validators is assigned to a shard, and they're required to verify the blocks on that shard. And if they verify that the blocks on that shard are correct, then they make a signature saying that they believe that the blocks are correct, and that portion of the shard chain gets included in the beacon chain. 好，那这边呢也有所谓的一个 crosslink 交联的一个这样的一个这个机制也就是说呢，我们会去随机选择一群的一个这个验证者然后呢他们去验证这个分辨这个 shard， 然后呢去验证说哪些这个 block 呢能够去被纳入到这整个这个链当中。那如果去确认这个block 是正确的话呢，基本上他们就会提供一个 signature 来做确认，然后呢在这样的透过这样的一个过程呢，能够去完成这样的一个这个验证的一个动作。So the system gets its scalability because you do not need every validator to verify every block. Instead, every validator is randomly assigned only one shard at a time to be validating blocks in. 那这样子一来呢，能够去进一步去提升整个系统、整个平台的一个这个扩充性因为透过这样的一个做法呢，我们不需要每一个验证者呢去对每一个区块呢去做验证。相反的，我们可以透过刚刚提到的这个随机选择的方式每一个验证者呢，只要针对一个 shard 呢来做这样的一个验证的动作就可以了。So this relies on several new kinds.
different kinds of cryptographic technologies. So one of them is Bls Signature Aggregation, which allows digital signatures from a large number of validators to be combined into a single signature, which can be verified very quickly. And this allows us to efficiently process signatures from many thousands or potentially up to 4 million validators. 好，那如果要达到刚刚前面提到这样的一个cross-chain 这样的一个机制的话呢，需要运用到各种不同的一个科技跟技术啊。譬如说呢，我们运用的技术呢，能够把这个多人的一个signature 呢，能够去整合纳入单一的一个signature 当中。这样子一来呢，能够进一步去提升效率哦，因为我们可以透过这样的方式呢，同步去验证，可能是数千，最高可能到400万个验证者他们的一个signature。Another technology that we use is something called proof of custody. And the goal behind proof of custody is to create an incentive to require validators to actually download and verify the data on shard chains that they are signing. And the idea is that if a node signs a hash of a piece of data, then another node can challenge them and require them to respond with any part of that data. And if they cannot respond with that piece of data, then they get penalized. 好，那另外呢，我们有一个机制是所谓的proof of custody 哦，托管的一个证明。那这是一个新的一个方式哦，让我们能够去对shard 上面的一个数据呢来进行相关的一个验证。这样的一个做法呢，就是譬如说呢，另外一个节点的另外一个 node 的一个部分呢，能够对validator 呢提出一个挑战呢，让他去以他所验证的一个数据当中的某一部分呢来做出回应。那如果他没有办法去这样子做出回应 response 的话呢，他就会因此而受到惩罚。Yeah. So there are other future technologies that we plan to include. One of them is using things like erasure coding to ensure data availability. Another is using zero-knowledge proofs to verify block validity. 好，那另外呢，我们也有一些新的一个技术呢，希望能够去在后续呢纳入整个我们的平台当中啊，比如说像是 erasure coding 这样的一个做法，还有其他的一个方式呢，能够去避免一些整个系统过去的一些缺乏效率或是无法扩充的问题。In the long term, we also plan to explore Casper CPC as a different kind of consensus algorithm. 那就长期而言呢，我们也希望能够去考虑是不是能够透过Casper CPC 呢来作为新的演算法的一个选择或可能。So the result of all of this is, and what we are trying to achieve, is a blockchain which works very similarly to the current Ethereum chain, except it is much more efficient, much more scalable, and can process a much larger volume of transactions. And can create and finalize new blocks much more and transactions much more quickly. 那所以呢，透过这些不同的一个努力呢，我们希望能够带来的结果呢，就是能够去创造出一个区块链呢，基本上它能够去类似于现在的Ethereum chain， 那基本上呢，能够具有同样的一个特性，但是呢，能够去做到更安全，扩充性更好，能够去处理更为大量的一个交易，同时呢，能够在后续的一个过程当中呢，能够去达到更好的一个效率。So, for example, we can expect that the capacity of the chain will increase from the current value of about 15 transactions per second to possibly more than 10,000. 那所以呢，在整个交易的一个capacity 方面呢，能够从目前可能每秒数笔交易呢，能够去增加到可能1万笔交易的一个水准。Which then makes it possible to create many more kinds of applications that right now are not possible to do on a public chain, but later will become possible to do on a public chain. 那由于它的一个容量能够有这么大的一个提升呢，所以呢，它也在未来呢有机会能够让现在在既有的一个区块链上面做不到的一些application 呢，能够在未来呢得以实现。Thank you. 好，谢谢大家。